श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् नारायणं सुरगुरुं जगदेकनाथं भक्तप्रियं सकललोकनमस्कृतं च त्रैगुण्यवर्जितम् अजं निभमाद्यमीशं वन्दे भवग्नम् अमरासुरसिद्धवन्द्यं नारायणाय परिपूर्णगुणार्णवाय विश्वोदयस्थितिप्रदाय ज्ञानप्रदा विबुधासुरसौख्यदुःखसत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणी नमोस्तुते प्रथमो हनुमान् नाम्नेया द्वितीयो भीमेव च पूर्णप्रज्ञतृतीयस्तु भगवत्कार्यसाधक आचार्य श्रीमदाचार्य सन्तु मे जन्मजन्मनि अभ्रमं बन्धरहितं मदनं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहं पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यसमृताय च पतितां कल्पवृक्षाय रमतां कामधेनुवे दुर्वादिध्वान्तरवे वैष्णवेन्दिवरेन्दवे श्रीराघवेन्द्र गुरुवे नमो अत्यन्तजालवे मुकोऽप्यत्प्रसादेन मुकुन्दशयनायते राजराधायते रक्तः राघवेन्द्रं तमाश्रये श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्. We are actually looking at Akshara Stuti by Krishnavadhuturu. We had started 2-3 classes ago, so we have come up to the final stages of the swara. In English, they call it, vowels. In English, there are only 5 vowels, A, E, I, O, U, and then we have 21 other consonants. In Sanskrit, it is actually, in other Indian languages, it's much different. We have, I think, 16 to 17, vowels, and then about 35 for 36 consonants. Of course, in Kannada, there's a little more. In Sanskrit, for example, there's only A, and there is only A and O. In Kannada, that has been broken down to A, O. So we have more vowels in Kannada, and of course Telugu and other languages. So we are actually now looking at the last 2 vowels, which is ah. So in this thing, Krishnavadhutara starts saying Ambodha Sambhuta Mukhyamararadya Bhunata Bhaktesha Bhavagnabho Shri Raghavendrarya Shri Raghavendrarya Pahi Prabhu. Here he is basically talking about the Devatas and how they are actually worshipping Hari. So Amboja, Ambas means water, Amboja is that which grows in water. So Amboja or Amboja is basically lotus. Sambhuta, so one who actually took his birth in the lotus, but it's basically Brahmadevru. So Amboja Sambhuta is Brahmadevru. Mukhya, and that means led by him, Amara Radhya Bhunata. So the gods led by Brahmadevru are actually devotees of Bhunata. Bhunata is actually, Bhu is a Shri, Bhu, Durga, 3 forms of Lakshmi. So Bhunata is basically Narayana. So Bhunata, here Krishnavadhutara does a little small trick, and he actually words it such a way that we can actually interpret it in 2 different ways, and I'll show you how the trick he has done. So he says Bhunata Bhaktesha Bhavaknabho. So Bhaktesha is basically amongst the devotees of Lord Narayana. So let's look at the first meaning. Bhaktesha is Rayaro, at least in the Krishnavadhutara's time, the Rayaro was the chief devotee. I mean, there was nobody greater devotee than him. So he says Bhaktesha. So basically, he is the chief amongst all devotees to Narayana. Bhavaknava. Bhava in actually Sanskrit has many meanings. One of them actually means, Bhava means Abhipraya or opinion. And Bhava also means Bhakti. So he says, Bhaktesha, so Rayaro is the greatest devotee of Lord Vishnu or Narayana. And Bhavakna, he basically knows how to please the Lord, and he knows what the devotees want. And so that's why he's acting as our intermediary between us and the Lord. So, Ambodha Sambhuta Mukhyamara Radha Bhunata. So, Bhunata or Lakshmi, who is actually worshipped by Brahma and other devatas, Rayaro is his greatest devotee, and he knows what is the mind of Hari. He knows what the devotees want, and he knows how to please or how to do devotee to Lord Hari. In fact, that's what he did as Prahlada. That's what he did as Maalika, as Vyasaraja and Raghavan Swami. So he knows how to do this, and that's why he is the greatest amongst devotees. So this is one meaning. But this actually, if you interpret it slightly differently, it gives a completely different meaning. So here, Bhaktesha, I interpret it as
towards Rayuru. But if you look at it in the real sense, the greatest bhakta of Lord Vishnu is always Vayudevru. So Bhunatha is Narayana, Bhaktesha is Vayudevru, so Hari Vayuguru, Bhavagna. So basically Rayuru is so in tune that he exactly knows what Hari Vayu want, and he does everything according to their will. So this is actually a much better interpretation. Here we are actually saying that Lord Hari, who is worshipped by Brahmadevru and other all devatas, and Vayudevru. So Rayuru knows their minds, and so basically in other words, his mind is so tuned to the minds of Hari and Vayu that he doesn't, he's always in sync with them, and he does basically what they want to do. So this is the second way of interpreting this, which is actually a much better way. ಈಗ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೊನೆ ಎರಡು ಸ್ವರ ಅಹ ಅಹ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಸ್ವರ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ 5 ಸ್ವರಗಳಿದೆ, ಐ ಐ ಓ ಯು ಅಂತ, ಮತ್ತು 21 ವ್ಯಂಜನಗಳಿದೆ, ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಾರಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ 16-18 ಸ್ವರಗಳಿವೆ ಮತ್ತು 35-36 ವ್ಯಂಜನಗಳಿವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊನೆ ಸ್ವರವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಹ ಅಹ ಅಂತ. ಸೊ ಅಹದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಬೋಧ ಸಂಭೂತ ಮುಖ್ಯಾಮರಾರಾಧ್ಯ ಭೂನಾಥ ಭಕ್ತೇಶ ಭಾವಜ್ಞಭೋ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಯರು ಅಂಬಾಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀರು, ಅಂಬ ಉಜ ಅಂತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಕ್ಕಂಥ. ಸೊ ನೀರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬೇಸಿಕಲಿ ತಾವರೆ. ಸೊ ಅಂಬೋಧ ಅಥವಾ ಅಂಬುಜ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾವರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಭೂತ ತಾವರೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿದೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು. ಸೊ ಅಂಬೋಧ ಸಂಭೂತ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮುಖ್ಯ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ ಮೊದಲಾದ ಮುಂದರೆ ಅವರ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಅವರಿಂದ ಆರಾಧ್ಯನಾದವನು, ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಂದ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು, ಅವರಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಒಳಗಾದವನು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭೂನಾಥ. ಭೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶ್ರೀ ಭೂ ದುರ್ಗಾ ಅನ್ನೋದು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ 3 ರೂಪಗಳು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಭೂನಾಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೂರೂಪನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಡೆಯನಾದ ನಾರಾಯಣ. ಸೊ ಭೂನಾಥ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ ಮುಂತಾದ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಸ್ತುತ್ಯನಾದವನು, ಪೂಜೆಗೊಳಗಾದವನು ನಾರಾಯಣನು ಅವನ. ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತೇಶ ಭಾವಜ್ಞ ಅಂತ 2 ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಯಾರ ಇವರು ಕೃಷ್ಣ ಅವಧೂತರು. ಇದನ್ನ ನಾವು 2 ತರ ಪದಚ್ಛೇದ ಮಾಡಿ 2 ತರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಭಕ್ತೇಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಭೂನಾಥನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದವರು, ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣಾವಧೂತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂದ್ರೆ ರಾಯರೇನೆ. ಸೊ ಭಕ್ತೇಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದವರು ರಾಯರು. ಸೊ ಭೂನಾಥರ ಭಕ್ತ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದವರು ರಾಯರು. ಮತ್ತು ಭಾವಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಭಾವ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅರ್ಥಗಳಿದೆ. ಒಂದು ಭಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಪಿನಿಯನ್, ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇನ್ನೊಂದು ಭಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ. ಇದು ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಥಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಗಳಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿ. ಸೊ ಭಾವಜ್ಞ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿದವನು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ರಾಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಆದ್ರಿಂದ ಅವರು ಭಕ್ತೇಷ್ಟರು. ಇದು ಬರೀ ಇದು ಈ ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಾಗಿ ನರಸಿಂಹನ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಟ್ರು, ಬಾಹ್ಲೇಕನಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಸರಾಯರಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ರಾಮನ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ಮತ್ತು ಈಗ ರಾಯರ ಸ್ವಾಮಿಗಳಾಗಿ ರಾಮನ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಕ್ತಶ್ರೇಷ್ಠರು ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೊತ್ತಿರೋದು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾವ, ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಏನು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದು ನಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಪೂರೈಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಒಂದು ಅರ್ಥ. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಕ್ತೇಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದವರು, ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಕಾಲದಲ್ಲೂ ಸರ್ವದೇಶದಲ್ಲೂ ಸರ್ವಲೋಕದಲ್ಲೂ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ವಾಯುದೇವರು. ಸೊ ಭೂನಾಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ, ಭಕ್ತೇಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಯುದೇವರು. ಸೊ ಪರಮಾತ್ಮ ಮತ್ತು ವಾಯುದೇವರ ಭಾವಜ್ಞ, ಅವರ ಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು, ಹ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹರಿ ವಾಯುಗಳು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ವಾಯುರ ಮನಸ್ಸಿದೆ, ಅವರ ಹರಿ ವಾಯುಗಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರಾಯರು ನಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹರಿವಾಯುಗಳ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ, ಹರಿವಾಯುಗಳ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ, ಅವರ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ರಾಯರು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 2 ರೀತಿಯ ಪದಚ್ಛೇದ ಮಾಡಿ ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಇದು ಪದ್ಯ. ಅಂಬೋಧ ಸಂಭೂತ ಮುಖ್ಯಾಮರಾರಾಧ್ಯ ಭೂನಾಥ ಭಕ್ತೇಶ ಭಾವಜ್ಞಭೋ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ತಂಗತ
ಅಸ್ತಂಗತಾನೇಕ ಮಾಯಾದಿವಾದೀಶ ವಿದ್ಯೋತಿತಾಶೇಷ ವೇದಾಂತ ಭೋ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭು. Here, Krishna Avaduturu is talking about Rayaru's ability to debate and defeat, other, people who are espousing the wrong causes, wrong philosophies. So he shows, in fact, if you look at Rayaru's, Jivan Charitra life history, he has actually gone into many, many, many debates. He has not even one single debate. He has not lost one single debate. He has won every single debate he has gone, and he has faced so many pundits of different schools of philosophy and defeated them and brought them to the and made them agree that Madhva philosophy, Madhva school of philosophy is the best. So he has been able to do that, and so that is what in this verse Krishna Avadutara is talking about. He's saying Astangata Aneka Mayadi Vadisha. So Maya Adi Vadisha. Maya is actually standing for Maya Vada Advaita. Adi means other philosophies. So Mayadi Vadisha. So those who are actually doing Vada, in other words, those who are espousing Advaita, Vishishtadvaita, different schools of thought, all of them, Rayuru has made them Astangata. Astangata is basically, basically what happens is when you lose a debate, you have to you hang your head in shame. So basically, Astangata is that which is sinking or that which is bowed down. So Astangataneka Mayadi Vadish. So basically, through his debating skills, through his scholarly debates and his and the way he forcefully puts forth his points and argues and proves that Madhva philosophy is the greatest philosophy, he has defeated so many pundits of Mayavada and other schools of thought and made them hang their heads in shame and in defeat. So Astangataneka Maya Adi Vadisha. Vadisha is those who are debating. So and then after that he has also done Vidyatita Sesha Vedanta. So through his scholarly works, Vidyatita Sesha. So in other words, he has not only defeated other schools, but he has actually embellished the Madhva school of philosophy through his scholarly work. See, this is something that scholars are always supposed to do. Paramata Khandana, Swamata Mandana. In other words, they have to defeat other schools of other philosophy and show why your philosophy is good, and you actually have to do praise it, and you have to do the embellishment. So this is called Paramata Khandana, Swamata Mandana. And that's what here the Krishna was saying. So he has made the other schools, debaters from other schools, hang their head in defeat, and at the same time he has made our people hang their heads high through his scholarly works. In other words, he has created so many works, so many manuscripts, so many documents, and so many commentaries, essays that no matter which part of the Dvaita you want, there is something from Rayuru. So basically, he has created that support structure for people who are following Dvaita philosophy. So that is what Krishna Avadutara is saying in this verse. ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವಧೂತರು ರಾಯರ ಒಂದು ವಾದದ ಕೌಶಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ವಾದದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ವಾದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು ತಾನು ಯಾವ ಒಂದು ಮತಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಾನೋ ಆ ಸ್ವಮತವನ್ನು ಮಂಡನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಪರಮತ ಖಂಡನ, ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ತತ್ವವಾದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮತಗಳನ್ನ ಅವುಗಳನ್ನ ಖಂಡನೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಹೇಗೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ವಾದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಆಧಾರಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾದಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮತಗಳನ್ನ ಖಂಡನೆ ಮಾಡಿ ಅವು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮತವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು ಮಂಡನ ಅದನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಪರಮತ ಖಂಡನ, ಸ್ವಮತ ಮಂಡನ ಅನ್ನೋದು ಇದರ ವಾದದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಎರಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವಧೂತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಸ್ತಂಗತಾನೇಕ ಮಾಯಾದಿ ವಾದೀಶ. ಮಾಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಯಾವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ವೈತ, ಆದಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂತಾದ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಂಖ್ಯ ಮತಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮತಗಳು. ಸೊ ಮಾಯಾದಿ ವಾದೀಶ, ಅದನ್ನ ವಾದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬರೀ ಸಾಧಾರಣದರ ಈಶ್ವರು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಯಾವಾದದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಂಡಿತರು, ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಂಡಿತರು, ಇಂಥ ಮಹಾ ಪಂಡಿತರು, ಮಹಾ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಬೇಟರ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ
ರಾಯರ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ವಾದ ಮಾಡಿ ವಾದದಲ್ಲಿ ಸೋತು ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಸ್ತಂಗತಾನೇಕ ಅಸ್ತಂಗತ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನ ಸೋಲಿನಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗಿಸಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೋತ್ವಿ ಅಂತ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮತದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಂಡಿತರನ್ನೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ವಾದದಿಂದ ತಮ್ಮ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾ ಕೌಶಲದಿಂದ ವಾದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮತ ಹೇಗೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಸೋಲು ಒಪ್ಪುವ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನ ಒಂದು ಸೋಲಿನಲ್ಲಿ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸ್ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ವಿದ್ಯೋತಿತಾಶೇಷ ವೇದಾಂತ, ಯಾರು ವೇದಾಂತದ ಮಾರ್ಗ ಹಿಡಿದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾತಿತೇಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾವು ತಮ್ಮ ಮತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಗ್ರಂಥಗಳು, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಟೀಕಾ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಮತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪೌಷ್ಟಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಪುಷ್ಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಮತದ ವಾದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ರಾಯರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾವಧೂತರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ವಾದದ ಕೌಶಲ್ಯ, ಪರಮತ ಖಂಡನ ಸ್ವಮತ ಮಂಡನ ಹೇಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ರಾಯರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಗ ಸ್ವರಗಳು ಮುಗೀತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಂಜನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. So in this the 16th poem or verse, Krishna has finished all the vowels. Now we are going to the consonants. So starting with ka. So in Sanskrit and in Kannada the vowels go the consonants are ka ka ga ga nga cha 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 na ta ta da da na ta ta da ta na pa 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 ma ya ra la va sha sa sa, and of course in Sanskrit it is called sha. So these are the consonants, and so that's what he is now doing one by one. So he starts with ka. So he says kamyartadana kamyartadanaya bhattatarasesha lokaya sevanusaktaya bho Sri Raghavendrarya Sri Raghavendrarya Sri Raghavendrarya pahi prabhu. In this, Rayaru Krishnavadutru shows the greatness of Rayaru and his eagerness. See, normally what happens is, when somebody comes and asks you something, you may initially give it eagerly, but after a while, you get sick and tired of this, you get bored, and, so when somebody asks you something, you're not so keen, you do it reluctantly. That is not happening with Rayaru. He says, Kamyartha Danaya Bhattata Reshesha Lokaya Sevanu Saktaya Bho. So, Lokaya Sevanu Saktaya. So, those who are keen on or interested in doing service to Rayaru, or those who are actually doing service to Rayaru, for those people, Kamyartha Danaya, in wanting to grant their desires, Rayaru has Bhatta Adara Asesha. So in other words, when he realizes that somebody is sincere, somebody is doing his seva sincerely, he is very, very eager. Bhatta Adara, not only eagerness, but even respect. He respects them and he is very eager to reward them. So Kamyartha, so whatever they want, Danaya. So in wanting to give people what they are asking for, Rayaru is eager, and he has, his a lot of rest, and he has committed to it. Basically, it shows commitment. So all that he is asking for, Rayaru, is this: he wants us to be sincere. He wants us to be committed for doing so. Lokana seva anusakta. So seva is service. Anusakta is those who are interested or those who are engaged or committed. So those who are sincerely doing seva, for those people, Kamyartha Dhanaya, and wanting to grant their desires, Rayaru has Baddha Adara Ashesha. So in other words, he has lot of respect, lot of eagerness in granting thus for Lokaya. So those people who are keen on serving him, he has a lot of eagerness and desire and even respect in granting what they want. ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯರ ಒಂದು ಹೇಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಔಟ್ಲುಕ್ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಒಂದು ತಮ್ಮನ್ನು ಬೇಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣಾವಧೂತರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕಾಮ್ಯಾರ್ಥ ದಾನಾಯ ಬದ್ಧಾತರ ಶೇಷ ಲೋಕಾಯ ಸೇವಾನುಸಕ್ತಾಯ ಭೋ. ಸೊ ಸೇವಾನುಸಕ್ತಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ರಾಯರ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅನುಸಕ್ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರು, ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ರಾಯರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದವರು, ಅಂಥವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ರಾಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಮತ್ತು ಅವರ ಕಾಮ್ಯಾರ್ಥ ದಾನಾಯ, ಅವ್ರೇನೇನು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ, ಅವ್ರೇನೇನು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯೋ
ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ದಾನಾಯ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬದ್ಧ ಆದರ ಅಶೇಷ. ಸೊ ರಾಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂಥರ ಅವರು ಬಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ, ಒಂದು ಆದರ, ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಒಂಥರ ಈಗರ್ನೆಸ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಂತಹದ್ದು ಒಂದು ರಾಯರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಒಂದ್ಸಲ ಕೊಡ್ಬೋದು, 2 ಸಲ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ದಿನಗಳಾದ್ರೂ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಂಥವ್ರಿಗಾದ್ರೂ ಒಂಥರ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತೆ, ಒಂಥರ ಅಸಡ್ಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಭಾವ ಇಲ್ಲಿ ರಾಯರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾರು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂಥವರ ಕಾಮ್ಯಾರ್ಥ ದಾನಾಯ, ಅವರ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ರಾಯರಿಗೆ ಬದ್ಧ ಆದರ ಶೇಷ. ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟು, ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಉತ್ಸಾಹ, ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಆದರ. ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕೌತುಕತೆ, ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ, ಒಂದು ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ರಾಯರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೃಷ್ಣಾವಧೂತರು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಿಡಿದು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಕರುಣಾಳು ರಾಯರು ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಇದೆ, ಆನಂದ ಇದೆ, ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಅವರು ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಚಿತ್ರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣಾವಧೂತರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ in the next verse he says, ಖದ್ಯೋತ ಸಾರೇಶು ಪ್ರತ್ಯರ್ಥಿ ಸಾರ್ಥೇಶು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾರ್ತಾಂಡ ಬಿಂಬಾಭೋ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ 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 ಪಾಹಿ ಪ್ರಭು. So in this verse he actually goes back to again Rayaru's greatness as a scholar, his ability as a debater, and in his general outlook, his intelligence and his his mastery over Shastra. So he says, Khadjota Sareshu Pratyarthi Sarteshu Madhyana Martanda Bimbhavo. So when compared to Rayaru's intellectual brilliance, his scholarship, his command over Shastras, his knowledge of all the Vedas and Smriti Puranagal, compared to that, Khadjota Saresha. So it is basically he is like the sun in the afternoon. You know that around 12 o'clock, at least in India, the sun is the brightest. It's like shining, and it's in fact very hot. And so that is how Rayaru looks. And in comparison to him, those who are trying to debate with him are Khadjota Sareshu, Pratyarthi Vadeshu. So Khadjota is basically like a firefly. So firefly, Khadjota Sareshu means basically the radiance or intensity of a firefly. Pratyarthi Sarteshu. So in other words, when compared to when comparing Rayaru with the people who are arguing, Pratyarthi is basically those who are debating with him or those who are arguing with him. It looks basically like a comparison between a firefly, the brilliance or the radiance that a firefly brings, compared to the sun. Madhyana Martanda. Martanda is sun. Madhyana is like 12 noon. So we know that the sun in the morning is kind of red, but it grows brighter and brighter. It is brightest at 12 noon, when it is right above our head. So in comparison to when comparing Rayaru with people who are debating him, it basically looks like a comparison between a firefly and the bright shining sun at noon. That is how that was a huge gulf or gap between those who are debating Rayaru and his intellect, his scholarship, his mastery. This is a very beautiful picture of how mismatched these people who try to debate with him were when compared to his greatness. ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೃಷ್ಣಾವಧೂತರು ಮತ್ತೆ ರಾಯರ ಒಂದು ವಿದ್ವತ್ತು, ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಅವರ ಒಂದು ವಾದ ಕೌಶಲ್ಯನ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಖದ್ಯೋತ ಸಾರೇಶು ಪ್ರತ್ಯರ್ಥಿ ಸಾರ್ಥೇಶು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾರ್ತಾಂಡ ಬಿಂಬಾಬಭು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು, 12 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ. ಮಾರ್ತಾಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ. ಪ್ರತ್ಯರ್ಥಿ ಸಾರ್ಥೇಶು ಖದ್ಯೋತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿಂಚು ಹುಳ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಿಂಚು ಹುಳ ಅಂತಾರೆ, ಫೈರ್ ಫ್ಲೈ ಅಂತ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಮಿಂಚು ಹುಳ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ರಾಯರನ್ನ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಪ್ರತ್ಯರ್ಥಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವಾದಕ್ಕೆ ಕೂತಿದಾರೋ, ಅವರು ಅದೇ ಒಂದು ವಾದವಿದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಒಂಥರ ಪ್ರತಿದ್ವಂದ್ವಿಗಳಾಗಿದಾರೋ, ಅವ್ರ ಅಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದಾರೋ, ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ,
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ನೆತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಉರಿತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಗ 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 ಉರಿತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂರ್ಯ ಒಂದು ಕಡೆ, ಅದರ ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಿಂಚುಳ. ಅಂದ್ರೆ ರಾಯರ ಒಂದು ವಿದ್ವತ್ತು, ಅವರ ಒಂದು ಕೌಶಲ, ಅವರ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೇಲೆ ಗ್ರಂಥದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಒಂದು ವಿದ್ವತ್ತು, ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಕಮಾಂಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತು ವಾದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸಣ್ಣ ಮಿಂಚುಳ. ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಮುಂದೆ ಮುಂಚೆ ಹುಳ ಬಂದು ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ರಾಯರ ಮುಂದೆ ಈ ಪ್ರತ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾವ್ಯಮಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಯರ ಒಂದು ವಿದ್ವತ್ತು, ಅವರ ಒಂದು ಇದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೌಢಿಮೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರೌಢಿಮೆಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರತ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬಹಳ ಕಳಪೆ, ಬಹಳ ಏನೋ ಒಂಥರ ಕಳಪೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಮಾತನ್ನ ಮುಂದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. he goes and says, ಗರ್ವಿಷ್ಠ ಗರ್ವಾಂಬು ಶೋಷಾರ್ಯ ಮಾತುಕ್ರ ನಮ್ರಾಂಬುಧೇರ್ನಾಮಿ ಯಾಮಿನಿ ನಾಥ ಭೋ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ 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 ಪಾಹಿ ಪ್ರಭು. This is actually an interpretation of that line in Rayar Stotra where he says Shapa Shakta Anusakta Raghavendra Vidyate. So basically he says Shapa is basically punishing those who go against him, and Anugraha is blessing those who are praying. So Shapa Anugraha Shakta Raghavendra Vidyate is what that is a line in Raghavendra Stotra. This is actually kind of expanding on that. So he says those who come to him with arrogance, with pride, and with a lot of self-conceit, and who are puffed up with arrogance, for those, so if he is comparing their arrogance, their pride to water, for such people who are filled up with the water of arrogance or pride, he is like the Garvishta Garbhabu Shosharya Mat Ukra Akanda. So basically he is like Shosha Aryama Ati Ugra. Aryama is Surya, Ati Ugra. So basically he is like a very fierce sun. How when the sun is at brightest, when it is very hot, it can dry up. Even huge lakes can dry up because of the heat generated by the sun. It all evaporates. So basically he says those who come to him with arrogance and pride, he is like the sun. Basically he quickly dries up the water. The water is basically the sara or their capability. He dries it up and makes them dry and makes them weak. At the same time, Namra Budher Yaminath, Namra Budher Yamini Nath. Yamini is the night, Yamini Natha is the moon, and Ambudhe is the ocean. So those typically they say that in the night when the moon rises, the ocean tide rises. In other words, the tides of the ocean are linked to the moon. So when the moon rises, the ocean also rises. Basically, they say it poetically that because the moon is the son of, he was born during the Sagara Mathana. So he's basically theoretically quote unquote the son of the ocean. So when the ocean sees his son, he's very happy, and that's why he rises. So that's what they put it poetically. So for basically what in this verse, Krishna Avadhuta is comparing Rayaru to the sun. For those who are proud and arrogant, he dries them up. But where Namra, so for those who are humble, those who approach him with sincerity, those who approach him with devotion, for Namra Ambadhe, so for them he is like the ocean. So he is like the moon to the ocean. In other words, those who come with arrogance, he dries them up. Those who come with sincerity and devotion, he actually encourages them. He makes them rise. He makes them succeed in life, like the moon makes the ocean rise. So in this verse, he's actually comparing Rayaru to the sun and the moon. So he is the sun to those who are filled with arrogance. He dries them up. He makes them, completely lost. Whereas for those who are with sincerity and devotion, he is like the moon, and he makes them rise with joy. This is it's a nice, beautiful, poetic way of comparing Rayaru to the sun and the moon. ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾವಧೂತರು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾವ್ಯದ
ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಯರನ್ನ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಎಂಥ ಒಂದು ನೀರಿನ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಅದು ಸೂರ್ಯ ಅದನ್ನ ತನ್ನ ಒಂದು ಉಷ್ಣದ ಪ್ರಖರತೆಯಿಂದ ಆ ನೀರ್ನೆಲ್ಲ ಹೀರಿಕೊಂಡು ಆ ಇಡೀ ನೀರನ್ನ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ರಾಯರ ಮುಂದೆ ಗರ್ವಿಷ್ಠ ಗರ್ವ ಅಂಬು, ಸೊ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ದುರಹಂಕಾರದಿಂದ ತಲೆನೇ ನೆಟ್ಟಿಗಲ್ದೇನೆ ಮೆರಿತಾ ಇರ್ತಾರೋ, ಅಂದ್ರೆ ದುರಹಂಕಾರದಿಂದ ಗರ್ವದಿಂದ ಬಂದು ರಾಯರ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂಥ ಗರ್ವಿಷ್ಠರ ಅಂಬುದು ಶೋಷಿ ಆರ್ಯಮ ಅತಿ ಉಗ್ರ. ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಉಗ್ರವಾದ ಸೂರ್ಯ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ಅತಿ ಪ್ರಖರವಾಗಿದ್ದರೆ ಸೂರ್ಯ ಎಂಥ ನೀರಿದ್ರು ಸಹ ಅದನ್ನು ಒಣಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೋ, ಹೀಗೆ ರಾಯರ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ಗರ್ವದಿಂದ ಬಂದು ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ದುರಹಂಕಾರದಿಂದ ಮೆರೀತಾರೋ ಅಂಥ ದುರಹಂಕಾರದ ಮೆರೆಯವರ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಇದನ್ನು ರಾಯರು ಹೀರಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಹೇಗೆ ಒಂದು ನೀರಿನ ಇದನ್ನ ಹೀರಿ ಅದನ್ನು ಒಣಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ಅವರ ಗರ್ವನ್ನ ಒಣಗಿಸ್ತಾರೆ ರಾಯರು. ಆದರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ರ ಅಂಬುದೇ ಯಾಮಿನಿನಾಥ. ಯಾಮಿನಿನಾಥ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರ, ಆಮೇಲೆ ಅಂಬುದಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸಮುದ್ರ ಚಂದ್ರ ಉದಯದಾಗ ಸಮುದ್ರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಉಕ್ಕಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಟೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನ ಕಾವ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಬ್ರು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಇನ್ನ ಒಂದು ಥರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಮಗ ಚಂದ್ರ. ಸೊ ತನ್ನ ಮಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಕ್ಕೇರ್ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ವರುಣ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಉಕ್ಕಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕಾವ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೂ ಒಂದು ಚಂದ್ರನಿಗೂ ಒಂದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಚಂದ್ರ ಉದಯ ಆದಾಗ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿವಸ ತುಂಬಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏರ್ ಇರ್ತಾ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಲೀವ್ ಟೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಚಂದ್ರ ಈ ಸಮುದ್ರನ ಉಕ್ಕೇರಿಸ್ತಾನೋ ಹಾಗೆ ರಾಯರ ಮುಂದೆ ಯಾರು ನಮ್ರ ಭಾವದಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ವಿನಮ್ರದಿಂದ ಭಾವದಿಂದ ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಅವ್ರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಉತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಉಬ್ಬಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಚಂದ್ರ ಒಂದು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಯರನ್ನ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರನ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಗರ್ವಿಷ್ಠ ದುರಹಂಕಾರದಿಂದ ಮೆರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಅವರ ಗರ್ವವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೀರಿ ಅವರನ್ನ ಒಣಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ರ ಭಾವದಿಂದ ವಿನಮ್ರ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದು ತಲೆ ತಗ್ಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಸಮುದ್ರನ ಹೇಗೆ ಚಂದ್ರ ಉಕ್ಕೇರಿಸ್ತಾನೋ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತುಂಬಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆನಂದ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಉಬ್ಬಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮೇಲೆ ಎತ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ರಾಯರು. ಹಾಗೆ ಸಮುದ್ರನ ಚಂದ್ರ ಎತ್ತುತ್ತಾನೋ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾವ್ಯ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಯರನ್ನ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ಒಂದು ಅವರ ಒಂದು ಕಾವ್ಯದ ರಚನೆಯ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಸ್ ಘೋರಾಮಯಧ್ವಾಂತ ವಿಧ್ವಂಸನೋದ್ದಾಮ ದೇದೀಪ್ಯ ಮಾನಾರ್ಕ ಬಿಂಬಾಭೋ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ 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 ಪಾಹಿ ಪ್ರಭು. He's saying then ghora amaya dhvanta. Ghora is very fierce, terrible. Amaya is illness. Dhvanta is darkness. So, and this we know that typically what happens is he is comparing, some major illness to darkness, and we know this happens. Let's say when somebody goes to the doctor for a routine checkup, and the doctor says that you have either cancer or you have AIDS or you have a tumor or you have something. So that is basically like you lose your spirit. It's like you're stuck in the dark. So in other words, you can't see the future. You're not able to think forward. You're not able to think properly. So it's like you're put in complete dark abyss. So he's saying ghoramaya dhvanta. So that in other words, amaya, that great illness like cancer or AIDS or any of those things which are a heart attack or something like that. So for ghoramaya dhvanta is the darkness. ವಿಧ್ವಂಸನ ಉದ್ದಾಮ ದೇದೀಪ್ಯಮಾನ ಅರ್ಕ ಬಿಂಬಾಭವು. So in destroying this darkness caused by illness, you are like basically the bright, shining, brilliant sunlight. So in other words, he's saying that when we are stuck by illness,
and we lose heart. Because basically everything becomes dark, and we are not able to think forward, we're not able to think proper. In that darkness, in that dark times, he is like a Dedipyamana Bimbarka Arka Bimbabo. So he's basically like a blazing sun. You know how when the sun is there, it completely destroyed all darkness. So in this way, when we are actually stuck, this is basically talking about how when people who are suffering from incurable diseases, and when they have lost all hope, they go do his seva, then Rairu protects them, takes care of them, and he destroys their illness. That's what he's saying. So, Ghoramaya Dhvanta Vidvamsana. And basically, Rairu does not remove the diseases, he destroys the Vidvamsana. He is completely destroying the diseases. Uddhama Dedipyamana Arka Bimba. Arka is Surya or sun. Bimba is like a image. So, for destroying the darkness caused by grave illness, Rairu is like the brilliant sunshine who destroys this darkness. So that's what he is. Again, in this verse, he is comparing Rairu to the sun, but in a good way. Just as the sun destroys darkness, Rairu, the sun, destroys the darkness caused by grave illness. That's what he's doing. In this verse, he's comparing that. ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೃಷ್ಣಾವಧೂತರು ಮತ್ತೆ ರಾಯರನ್ನ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಘೋರ ಆಮಯ ಧ್ವಾಂತ. ಘೋರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಅತಿ ಘೋರವಾದ ಉಗ್ರವಾದ, ಆಮಯ ಅಂದ್ರೆ ರೋಗಗಳು. ಆ ರೋಗಗಳ ಧ್ವಾಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ತಲು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾವಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏಡ್ಸ್ ಮುಂತಾಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರೋಗಗಳು ಬಂದಾಗ ಅವಾಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎದೆ ಕುಂತೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಕುಸ್ತ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕತ್ಲೆ ಕಟ್ಟಬಿಡುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂಥರ ದಾರಿ ತಪ್ಪದಂಗೆ ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಬಿದ್ದು ಒದಾಡ್ತಾನ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರೋಗಗಳು ನಮಗೆ ಅದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಯಾರು ಪಾಪ ಯಾವುದೋ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ರುಟೀನ್ ಚೆಕಪ್ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಟ್ಯೂಮರ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ಅದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಂಡೆ ಎತ್ತಾಗ್ತಾಗೆ ಒಂಥರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕತ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತಂಗೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂಥರ ಕುಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಒಂಥರ ಅವನು ಅಲ್ಲೇ ಒಂಥರ ಕಗ್ಗತ್ತಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂಗ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಅಭಾವ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಘೋರಾಮಯದಿಂದವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧ್ವಾಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ತಲೆನ, ಅದನ್ನ ವಿಧ್ವಂಸನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ತೆಗೆದಾಕದಲ್ಲ, ಆ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ರಾಯರು ದೇದೀಪ್ಯಮಾನ ಅರ್ಕಬಿಂಬ. ಅರ್ಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ, ಸೂರ್ಯನ ಬಿಂಬ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಂಗೆ, ಒಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರೋಗಗಳೆಂಬ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನ ಅದನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ, ಅದು ಬರೀ ಸಾಧಾರಣ ಸೂರ್ಯ ಅಲ್ಲ, ದೇದೀಪ್ಯಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ವಲ್ಯಮಾನವಾದ ಉರಿತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಪ್ರಖರತೆ, ಆ ಒಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಹೊಂದತ್ತು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ರೋಗವೆಂಬ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಯರನ್ನ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಮುಂದಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪದ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು.